Yeah, good evening everyone. So today in this session we are going to discuss one important lab activity that is related to 10th class physics. So the name of the activity which we are going to discuss is from the unit of heat that belongs to the unit number 1 physics of 10th class. So the name of the unit is heat. So in that heat concept we are going to discuss one important activity, so which is very important and expected to appear for the 4 marks questions in whatever the examinations it may be. So the activity which we are going to discuss is about the heading nothing but activity to show evaporation depends on surface area. Okay, so we have to show the relationship between the rate of evaporation and as well as the surface area, and how can we conclude or what is the relationship between that evaporation and surface area, and how can we prove that experiment. So everything it is going to be discussed right now itself. Okay, so first of all, once again I would like to demonstrate the heading. The heading is about the activity to show evaporation depends on surface area. Okay, so for that one, first of all we need to understand what is the meaning of evaporation. Okay, so evaporation, how can we define the word evaporation? So evaporation is nothing but the process of escaping of water molecules from the surface of a liquid. సో ఒక లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నుంచి మనకి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అన్నవి ఎస్కేప్ అయితే దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సెట్ టు బి యాజ్ ఎవాపరేషన్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్. ఒక లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎస్కేప్ అవడం జరిగితే దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సెట్ టు బి యాజ్ ఎవాపరేషన్. సో అటువంటి ఎవాపరేషన్కి సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఏంటి రిలేషన్ అని చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ఎనీ యాక్టివిటీ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ఎయిమ్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ అసలు యాక్టివిటీ అనగానే ఫస్ట్ మనకి ఎయిమ్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఎయిమ్. సో హౌ కెన్ యూ రైట్ ద ఎయిమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు షో ఎవాపరేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో ఎయిమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హెడ్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. So to show evaporation depends on surface area. And coming to apparatus, it's nothing but materials required. So apparatus we have to take water. Okay, so in bracket I have written 50 ml. Okay, water with 50 ml and bottle cap and బౌల్. ఓకే, సో బౌల్ ఒకటి, బాటిల్ క్యాప్ ఒకటి, వాటర్ 50 ml ఒకటి తీసుకోవాలండి. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ద బోర్డ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద డయాగ్రామ్. సో వన్ ఈజ్ విత్ బాటిల్ క్యాప్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ద బౌల్. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్ ఆన్ ద బోర్డ్ డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బీ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేసెస్. సో మనం బాటిల్ క్యాప్ తీసుకుంటే దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ ఇన్నర్ ఏరియా అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. But if you could observe the second picture, that is nothing but bowl, you will be able to find that the area of surface and surface area and inner area also be increased when compared to the bottle cap. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఒకటి స్మాల్ ఇన్నర్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియాతో ఉందని తీసుకున్నాం, ఒకటి లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉన్నదాంతో తీసుకున్నాం. సో ఫైనల్గా రెండిట్లో కూడా మనం వాటర్ని ప్రోస్తాం. సో ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూద్దాం. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ప్రొసీజర్ ఇఫ్ యూ కుడ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ద బోర్డ్, equal amount of water that is 50 ml should be taken in both క్యాప్ అండ్ బౌల్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలండి, మనం తీసుకున్నటువంటి క్యాప్లోను మనం తీసుకున్నటువంటి బౌల్లోను రెండిట్లో కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం ప్లేస్ చేయాలి. అంటే ఇందులో 50 ml పోస్తే అందులో కూడా 50 ml పోయాలి. అంటే ఇక్కడ మీ డిఫరెన్స్ ఎందులో వచ్చింది, సర్ఫేస్ ఏరియాలోనే వచ్చింది. సర్ఫేస్ ఏరియాలోనే డిఫరెన్స్ వచ్చింది తప్ప వాటర్ క్వాంటిటీలో ఎక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ రాలేదు. చూడండి, బాటిల్ క్యాప్లో ఎంతైతే ఎంఎల్ పోసారో బౌల్లో కూడా అంతే ఎంఎల్ పోసారు. అంటే డిఫరెన్స్ అన్నది వాటర్లో రాలేదు, సర్ఫేస్ ఏరియాలో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో ప్రొసీజర్లో చూడండి, ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ 50 ml షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ బోత్ క్యాప్ అండ్ బౌల్ అండ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్ ఇన్ హాట్ సన్. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, సో బాటిల్ క్యాప్లోను బౌల్లోను రెండిట్లో ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని ప్లేస్ చేసి ఆ రెండు ఎక్విప్మెంట్ తీసుకెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ద హాట్ సన్ ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్. సో ఎందుకంటే ఎవాపరేషన్ జరగాలి కాబట్టి, ఎవాపరేషన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి హీట్ కావాలి. ఆ హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, హాట్ సన్ నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ బోత్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఇన్ ద హాట్ సన్ ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్. And after certain time, you just observe the procedure, and after certain time we observe water evaporation in both cap and bowl. అయితే కొంత సమయం అయిన తర్వాత, ఓకే, సో ఇన్ ద ప్రీవియస్లీ యూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ దట్ బోత్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ హాట్ సన్, రైట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఆఫ్టర్ certain time we will observe that the water which has been placed in the bowl and similarly the water which has been placed in the cap, those water is going to be evaporated. అయితే అబ్జర్వేషన్ చూడండి, ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎందులో తొందరగా జరిగింది, ఎందులో లేట్గా జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అనేది బౌల్లో ఫస్ట్ జరిగిందా లేదా రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ క్యాప్లో ఫాస్ట్గా జరిగిందా?
అయితే ఎందుకు లేట్గా జరిగింది, ఎందుకు ఫాస్ట్గా జరిగింది అనేది మీకు అబ్జర్వేషన్ బట్టి తెలుస్తుంది. సో అబ్జర్వేషన్ చూడండి, మీకు వాటర్ ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఫాస్టర్ ఇన్ బౌల్ రాదర్ దెన్ క్యాప్. సో క్యాప్తో పోలిస్తే వాటర్ ఎవాపరేషన్ అన్నది చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిందంట. ఎందులో? బౌల్లో. ఓకే, సో దేంతో కంపేర్ చేస్తే? క్యాప్తో కంపేర్ చేస్తే. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం మన హెడ్డింగ్లో, మీకు వాటర్ అనేది మారలే, ఓన్లీ ఏరియాస్ మారే, అవునా కదా? అలాగే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద వాటర్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద బౌల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎవాపరేటెడ్ మోర్ ఫాస్టర్ దెన్ ద వాటర్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద క్యాప్. గట్ ఇట్ అరౌండ్. ఎందుకు అంటే రీజన్ చూడండి, బికాస్ ఆఫ్ లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, సో లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఎక్కడైతే లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుందో అక్కడే రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? సో ఎవాపరేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఏరియా చెప్పొచ్చు కదా. అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది మనకి తక్కువగా ఉంటే ఎవాపరేషన్ స్లోగా అవుతుంది. అదే సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న డయాగ్రామ్స్లో సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ ఇన్నర్ ఏరియా దేనికి ఎక్కువ ఉంది? బౌల్కే ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ దానికి ఉంది, కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ కూడా అందులోనే ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అండ్ ఫైనలీ ఇన్ అబ్జర్వేషన్, హెన్స్ వీ కెన్ సే దట్ రేట్ ఆఫ్ evaporation depends on surface area. Clear or not? So it's very very important question, students. I request everyone to please note down this. And finally we can conclude that rate of evaporation depends on surface area. It means that the equipment which are having larger surface area, in larger surface area evaporation will be faster than the smaller surface area. And once again, evaporation is nothing but process of escaping of water molecules from the surface of a liquid. Okay, so it's the time to note down. Have a nice day. Good evening. Take care.